Hi everyone. So today we are dealing with Refugee Blues, a poem by WH Auden. From the title itself, you can understand that this poem is mainly about the refugee people. Then the word blues means a song which laments an event that is depressing. അതായത് എക്സ്ട്രീം സാഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം, ഒരു ഇവൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ലാമെൻറ്റ് അതായത് വിലപിച്ചുകൊണ്ട് പാടുന്നു. ദാറ്റ് സോങ് ഈസ് കോൾഡ് ബ്ലൂസ്. And I think this is originated from African sites. Then a refugee blue is spoken by a Jewish refugee living in New York and who is addressing his lover or wife and reflecting on the fact that he and many other refugees in a similar position are not made welcome in the city. Then this poem is dealing with the violation of human rights, then the problem of Jews migrants, then the Europe versus America. And this poem Refugee Blues is originally grouped with 10 songs. Then another important point is the bitter irony of the Jewish speaker. Here you can see that the speaker is a refugee to New York, and New York is the place where the Statue of Liberty is containing, and this Statue of Liberty, you can see the words the mother of exiles, but this word is ambiguous here. According to the Statue of Liberty, the mother of exiles means they are welcoming all the people from the other nation or other countries, but here the refugee peoples are not accepted or reluctant to accept the refugee people. Then this poem containing 12 stanzas, and each stanza containing 3 lines and with rhyming scheme AAP and the meter calypso. Then the one of the thing is it contain hyperbole and refrain. You can see the word my dear is repeating in every stanza. Then this poem is laments about the poor conditions of the narrator, a German Jew, and his wife has to go through in order to survive from Hitler's anti-Semitic policy. And the poem is about how everyone denied to help the refugees. Then the next important theme is xenophobia and hatred. The word xenophobia means the dislike or the prejudice against the people from other countries, or you can say that the fear of refugee people. And hatred means hate or intense dislike of refugee people. So let's move on to the chapter Refugee Blues. Actually this chapter included in the 4th module of your textbook, the 4th module named human rights. So according to that module, here you can see the violation of human rights too. So next is about WH Auden. Actually Winston Hugh Auden was born in 1907 in New York, the son of George Augustus Auden, a daughter, and Constant Rosalie Auden, a missionary niece. Then during the course of his graduation in English at Oxford, he was influenced by the poetry of T.S. Eliot, one of the icon of modernist poet. Then in 1930s, Auden's first collection of poetry entitled Poems was published, and thus started the movement known as Auden's generation. So in 1930, Auden's first collection of poetry titled Poems was published, and it inaugurated the movement of English verse known as the Auden generation. സോ ഔഡൻ ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു ഇൻ 1930 വിത്ത് ദ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹിസ് പോയട്രി കളക്ഷൻ പോയംസ്. Then in 1937 he married Rika Mann, the daughter of the famous German novelist Thomas Mann. Then Auden was involved in the Spanish Civil War in 1937. Then he was a prolific writer and won the Pulitzer Prize for the work The Age of Anxiety. It's an important one. In 1947 he won the Pulitzer Prize for the work The Age of Anxiety, and the National Book Award for The Shield of Achilles in 1955.
Then in 1958 he moved to Australia and settled in a village near Vienna. Then he died of heart attack in 1973, and he is buried in Poets' Corner of Westminster Abbey. Then the greatness of Auden as a poet emerges from his contribution to literature in 1930s, as he, along with his companion, is known as the poet of the 30s. സോ ഔഡനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പാനിയൻസിനെയും വിളിച്ചിരുന്നത് പോയറ്റ്സ് ഓഫ് 30s എന്നായിരുന്നു. ദെൻ ബിസൈഡ്സ് റെഫ്യൂജി ബ്ലൂസ്, ദ സ്ട്രൈക്കിംഗ് പോയം ഓഫ് ഔഡൻ ഇൻക്ലൂഡ് സ്പെയിൻ ഇൻ മെമ്മറി ഓഫ് W.B. Yeats, ദെൻ നൗ September 1st, 1939, then The Unknown Citizen, The New York Letter, and The Shield of Achilles, etc. Then he has mainly deal with the unanchored experience of post and First World War Europe. And then he also talk about rights of the various marginalized individuals and communities remained a principal theme always in his genre or always in his works. Then ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള തീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ he wrote about the post world war times, and he wrote about the rights of the marginalized people, etc. Then this Refugee Blues is written in 1939, one of a number of poems Auden wrote in the mid to late 1930s in blues and other popular meters. For example, the meter he used in this love poem is calypso, written around the same time. Then the poem dramatized the condition of Jewish refugees from Nazi Germany in the year before World War II, especially the indifference and antagonism they faced when seeking asylum in the democracies of the period. സോ 1939 റെഫ്യൂജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പോം എഴുതുന്നത്. സോ അവിടെ ഡ്യൂറിങ് ദ തേർഡ് റേജ് ഇൻ ജർമ്മനി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, വെൻ ആൻറ്റി സെമിറ്റിസം വാസ് ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് റേജ് ഇൻ പീക്ക്. അതായത് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തോടു കൂടി ജർമ്മനിയിൽ ജൂയിഷ് പീപ്പിളിനുള്ള ഒരു ക്രൂരത വർദ്ധിച്ചു വന്നു. ഈ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ജൂയിഷ് പീപ്പിൾ ആർ റെഡി ടു മൈഗ്രേറ്റ് ടു അനദർ കൺട്രീസ്. അപ്പോൾ വേറൊരു ഡെമോക്രസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺട്രിയിലേക്ക് അവർ പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പോകാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ ഒരൊറ്റ സ്ഥലങ്ങളും തന്നെ ദേ ആർ നോട്ട് റെഡി ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദിസ് റെഫ്യൂജീസ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വരുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളാണ് പറയുന്നത്. Refugee Blues is one of the poems about a sad and terrible plight of being Jew in the wrong place at the wrong time. Obviously, as a refugee, the couple has lost their home, their country, and their identity. The melancholy feeling comes through strongly in Blues, a sad song. Through the poem is about two people at a particular time in the past. The thoughts and feelings of the poem's narrator might be similar to situation in any part of the world today. The poem is set in Germany in 1930s when the Jewish people were being persecuted by the Nazi reign. Blues is a slow, sad song, traditionally with 3-line stanzas with 4 beats to each line. The music features blue notes, mainly flattened thirds and 7. The blues were first sung by African Americans working on slave plantations in the southern states of USA. These melancholy ballads expressed the unhappiness of the slaves' lives. Later, blues became part of the development of popular song and jazz. സോ റെഫ്യൂജി ബ്ലൂസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഇറ്റ്സ് എ ലാമെൻറ്റിങ് സോങ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്റ്റാൻസയിലും 3 ലൈൻസാണ് ഉണ്ടാവുക. ദെൻ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് 4 ബീറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് എ പ്രോപ്പർ റൈമിങ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് A-A-B. ദെൻ ദ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കാലിപ്സോയിൽ യൂസ് ചെയ്ത അതേ മീറ്റർ തന്നെയാണ്. ദെൻ ഇതിൽ പറയുന്നത് ലാമെൻറ്റിങ് സോങ് ആണ്, അതായത് സാഡ് പ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിളാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്ലൂസ് ആദ്യം ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസിൻ്റെ ഇടയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് അവർ പ്ലാന്റേഷനിൽ സ്ലേവ്സായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ പാടിയിരുന്നത് ഈ ബ്ലൂസിലൂടെ ആയിരുന്നു. ദെൻ പിന്നെ അത് പോപ്പുലറായി മാറുകയാണ് ചെയ്തത്.
അപ്പോൾ ഈ ലാമെൻറ്റിങ് സോങ് നമ്മുടെ ഈ റെഫ്യൂജി ബ്ലൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത് എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് ലാമെൻറ്റിങ് സോങ് ഓഫ് എ റെഫ്യൂജി. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ പോം. Before that, here is a summary of the poem. Here the poet introducing the city. Here the name of the city is not given. Here he just introduced a city with people, and അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദം ഇൻ ദാറ്റ് സിറ്റി. ഇവർ റെഫ്യൂജീസ് ആണ്, സോ ഇവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. So we can move on to the poem now. Refugee Blues. Say, the city has 10 million souls. Some are living in mansions, some are living in holes. Yet there is no place for us, my dear. Yet there is no place for us. So here the city means its reference is to New York, but it may stand for any modern city of Europe and America which was reluctant to admit Jews. So here New York എന്നുള്ള ഒരു സിമ്പിളാണ് തരുന്നത്. And the poet is also says that it may stand of any modern city of Europe. The city has 10 million souls. Here 10 million souls means the city consists 10 million people. So here you can see a figure of speech hyperbole. Then some are living in mansions, some are living in holes. Here mansion means the rich people or the people lived in bungalows, and holes means the poor people, the people lived in slums or the shabby houses. So New York എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ consists of 10 million people or maybe more than 10 million people. കുറച്ച് പേര് അവിടെ താമസിക്കുന്നു, ലിവിങ് ഇൻ മാൻഷൻസ്, ആൻഡ് കുറച്ച് പേര് ഹോൾസ്. യെറ്റ് ദർ ഇസ് നോ പ്ലേസ് ഫോർ അസ്, മൈ ഡിയർ. ദർ ഇസ് നോ പ്ലേസ് ഫോർ അസ്. ഹിയർ അസ് മീൻസ് ദ ജൂയിഷ് റെഫ്യൂജീസ്. ഇവിടെ സ്പീക്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലവറിനോട് പറയാണ്, നമുക്ക് താമസിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല. So from the first stanza itself, the poet gave the clear evidence that nobody is accepting refugees. Okay, so us means the Jewish refugees. Here the couple, the speaker and his lover. Once we had a country and we thought it fair. Look in the atlas and you will find it there. We can't go there now, my dear. We can't go there now. So next stanza, it's about their native place. Once we had a country, that means ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. And we thought it was fair. അത് നല്ലൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു, ഞങ്ങളവിടെ സുഖമായി ജീവിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത്. And we used to have a country, and the name of the country is Germany or maybe Palestine. So here നമുക്ക് ജർമ്മനി എന്ന് പറയാം, ബിക്കോസ് ജർമ്മനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രം ദ ജൂസ് വേർ എക്സ്കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജർമ്മനി എടുക്കാം. ആൻഡ് ഇറ്റ് മേ ഓൾസോ മീൻ പാലസ്തീൻ, ദ പ്രോമിസ്ഡ് ലാൻഡ് ഓഫ് ദി ജൂസ്. ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തുമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ജൂയിഷ് പീപ്പിളിന്. സോ നമുക്കത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കാം. ഓർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ എക്സാം പാലസ്തീൻ ഓർ ജർമ്മനി. So here look in the atlas. അറ്റ്ലസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം, യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ പ്ലേസ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ഥലം അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. വേർ വി ബിലോങ്ഡ് എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലം പറയാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് വാസ് അവേഴ്സ്, ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ്, ബട്ട് വി കാൺട്ട് റിട്ടേൺ ദർ നൗ. അപ്പം പറയണത് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലമായിരുന്നു, ആ സ്ഥലം ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട്, ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല. വി കാൺട്ട് റിട്ടേൺ. Then in the village churchyard there grows an old yew. Every spring it blossoms anew. Old passports can do that, my dear. Old passports can do that.
Then next is about a village churchyard, and a village churchyard എന്തുണ്ട് old yew means it's a name given to various coniferous trees and shrubs mostly found in Europe and Africa. Here's a comparison between the nature and culture. The tree and a passport highlight the principle of renewing the natural world. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാണ് യു ട്രീസ് ഗ്രോയിങ് ഇൻ ഗ്രേവ് യാർഡ്സ് can bloom again every spring, but once here we means the Jewish refugees അല്ലെങ്കിൽ the couples or the couple relinquished our passports and fled our homeland, we did so far good. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ജൂയിഷ് പീപ്പിളിന് പ്രത്യേകിച്ച് അവർ രാജ്യത്തുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ജൂയിഷ് പീപ്പിളിനെ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ദേ ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഡൈഡ്, അങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. അതാണ് അവരുടെ ഒരു ഇത്. അപ്പോൾ ഡൈഡ് ആണെങ്കിൽ ദ പാസ്പോർട്ട് ഇസ് ക്യാൻസൽ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് പിന്നെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ പാസ്പോർട്ട് ക്യാൻസലായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആ പാസ്പോർട്ടിന് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വേറൊരു രാജ്യത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അവർക്കത് യൂസ് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അവർക്ക് അവിടെ വരുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ സ്പ്രിങ് ടൈമിൽ ഈ യു ട്രീ, ചർച്ച്യാർഡിലെ യു ട്രീ എന്ത് ചെയ്യും, ബ്ലോസം ഇടും. അതേപോലെ നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് റിന്യൂ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ പാസ്പോർട്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് മോർ ഹെൽപ്ഫുൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. The consul banged the table and said, "If you have got no passport, you are officially dead. But we are still alive, my dear. We are still alive." So here the consul means the government officials appointed by the government of one country to look after its commercial interest and the welfare of the citizens in another country. സോ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, നമ്മൾ വേറൊരു രാജ്യത്ത് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ഇന്ത്യൻ എംബസീസ്, അതുപോലെയുള്ള എംബസീസിലെ ഓഫീസേഴ്സിനെയാണ് കൺസൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഈ പാസ്പോർട്ട് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂ, കാരണം ഇവരിപ്പോൾ മൈഗ്രൻ്റ് ആണല്ലോ, സോ എംബസി പോയിട്ട് ഈ ഇഷ്യൂ അവർ പറയാണ്. സോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കൺസൽ ബാക്ക് ദ ടേബിൾ മീൻസ് സ്ട്രക്ക് ഹാർഡ് വിത്ത് എ ലൗഡ് ബ്ലോ, അതായത് ടു ഷോസ് ആങ്കർ, ദേഷ്യത്തിൽ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് സെറ്റ്, ഇഫ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് നോ പാസ്പോർട്ട് യു ആർ ഒഫീഷ്യലി ഡെഡ്. നിങ്ങളിൽ പാസ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നിങ്ങൾ ഒഫീഷ്യലി ഡെഡാണ്, നിങ്ങളിൽ രേഖകളും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവിടെ മരിച്ചു എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. സോ യു ആർ ഒഫീഷ്യലി ഡെഡ്. ബട്ട് ദെൻ ദ സ്പീക്കർ സെഡ്, "വി ആർ സ്റ്റിൽ അലൈവ് മൈ ഡിയർ, വി ആർ സ്റ്റിൽ അലൈവ്." പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് റെഫ്യൂജീസ് ഓർ റെഫ്യൂജി പീപ്പിൾ ആർ സ്റ്റിൽ അലൈവ് ഇൻ ദിസ് കൺട്രി. Then this stanza shows the denial of the human rights. Okay, basic needs or basic rights ഒക്കെയാണ്, റൈറ്റ് ടു ഷെൽട്ടർ ഓർ ഫുഡ് ആൻഡ് ജോബ്, ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു ബേസിക് റൈറ്റ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സോ ഇതിനൊക്കെ ഡിനയിലാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുക. Went to a committee and they offered me a chair, asked me politely to return next year. But where shall we go today, my dear? But where shall we go today? But went to a committee. Here the committee means the interview board, and they offered me a chair means okay, they are ready to give a job or ready to give a position. Here chair means giving a position. And so here you can see a literary device, pun എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേർഡ് പ്ലേനെയാണ് പൺ എന്ന് പറയാം. It means a seat and a position in the university or educational institution, and it should be read in the context of the denial of social status. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് സീറ്റൊക്കെ കൊടുക്കാമെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് നമ്മുടെ ബയോഡാറ്റ നോക്കുമ്പോൾ ആസ്ക്ഡ് മീ പൊളൈറ്റ്ലി റിട്ടേൺ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ, അടുത്ത വർഷം വരും അടുത്ത വർഷം നോക്കാം. ബിക്കോസ് റെഫ്യൂജിയാണ്, റെഫ്യൂജീസിന് കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു നിയമമാണ് അവിടെ ഉള്ളതുപോലെ. ഇറ്റ്സ് എ ക്ലിയർ സീൻ ഓഫ് സെനോഫോബിയ ഓർ ഹേറ്റ്രഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പീക്കർ പറയാണ്, ബട്ട് വേർ ഷാൽ വി ഗോ ടുഡേ?
നമ്മൾ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? ഇന്ന് ജീവിക്കണ്ടേ? അടുത്ത വർഷം മതിയോ ജോബും ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഷെൽട്ടറും? നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ടതാണ് ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്നാണ് സ്പീക്കർ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്പീക്കറിൻ്റെ വിഷമം ആരോടാണ് പറയുന്നത്? ഹിസ് ലവറിനോടാണ് പറയുന്നത്. Came to a public meeting. The speaker got up and said, "If we let them in, they will steal our daily bread." He was talking of you and me, my dear. He was talking of you and me. So here next one is a public meeting. That means politicians ആയിരിക്കണം പബ്ലിക് മീറ്റിങ്ങിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. So the speaker got up and said, എണീറ്റ് നിന്നിട്ട് റെഫ്യൂജീസിനോടുള്ള അവരുടെ മനോഭാവം വ്യക്തമാക്കുകയാണ്, ജനങ്ങളോടൊക്കെ പ്രതികരിക്കാൻ പറയുകയാണ്. ഇഫ് യു ലെറ്റ് them in, അവരെ നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ, they will steal our daily bread. അവരെന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ഡെയിലി ബ്രെഡ് സ്റ്റീൽ ചെയ്യും. ഹിയർ സ്റ്റീൽ ഔട്ട് ഡെയിലി ബ്രെഡ് മീൻസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഡെയിലി ബ്രെഡ് ഇസ് ഫ്രം ദ പ്രയർ ഓഫ് ദ കാത്തലിക്സ്. It shows the innate hypocrisy of the people of faith, as the countries to which the Jewish moved were largely Christian. The line is the manifestation of the hostility that the majority had against the migrants. സോ ദ സ്റ്റീൽ ഡെയിലി ബ്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റീൽ നാറ്റീവ് പീപ്പിൾസ് വർക്ക് ആൻഡ് ഫുഡ്. അതായത് റെഫ്യൂജീസ് ഇവിടെ വന്ന് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാറ്റീവ് പീപ്പിളിന് എന്ത് ചെയ്യില്ല? ജോലിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നാറ്റീവ് പീപ്പിളിന് ജോലി ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫുഡും കിട്ടില്ല. സോ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെഫ്യൂജീസിനെ ഇവിടേക്ക് അടുപ്പിക്കരുത് എന്നാണ് ഈ പബ്ലിക് മീറ്റിങ്ങിലെ സ്പീക്കർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നാറ്റീവ് പീപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്, റെഫ്യൂജീസ് വേണ്ട, ഞങ്ങൾ മതി എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡും കൂടി അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ടേം ഈസ് ഫ്രം ദ റിലീജിയസ് വർഷിപ്സ് എന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഈ ഡെയിലി ബ്രെഡ് എന്നുള്ള ഒരു ടേം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ഇനി ജൂയിഷ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിലീജിയനും പ്രശ്നമാവോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയും കൂടി ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഫുൾ ജൂയിഷ് പീപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക്കലി, പൊളിറ്റിക്കലി, സോഷ്യലി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇവരുടെ ഒരു പവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രശ്നമാവുമെന്ന് നാറ്റീവ് പീപ്പിൾ പേടിക്കുന്നു. സോ ദ സ്പീക്കർ ലാമൻസ്, ഹി വാസ് ടോക്കിംഗ് ഓഫ് യു ആൻഡ് മീ, മൈ ഡിയർ. അവർ ആ സ്പീക്കർ പറയുന്നത് ആരിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്? യു ആൻഡ് മീ, എന്നെയും നിന്നെയും പറ്റി. ഹിയർ എന്നെയും നിന്നെയും, യു ആൻഡ് മീ മീൻസ് ദ എൻറ്റയർ ജൂയിഷ് റെഫ്യൂജി പീപ്പിൾ. മൈ ഡിയർ, ഹി വാസ് ടോക്കിംഗ് ഓഫ് യു ആൻഡ് മീ. റെഫ്യൂജി പീപ്പിളിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അവരവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നാറ്റീവ് പീപ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അവരെന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആവുന്നില്ല. സോ ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് സെനോഫോബിയ ആൻഡ് ഹേറ്റ്രഡ്. സെനോഫോബിയ തന്നെയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ്, പേടി. അവർ ഇനി എല്ലാം കൈയടക്കുമോ എന്നുള്ള പേടി. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ബംഗാളീസ് കുറേ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മൾ തമാശയ്ക്കാണെങ്കിലും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇനി ഭാവിയിൽ ചിലപ്പോൾ കേരളം ഭരിക്കുന്നത് ഇവരായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതേപോലെയുള്ള പേടി തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ നാറ്റീവ്സിന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്.